Так, всем здорово. Вчера хотел допройти Алана и уже забить. Но, короче, YouTube вчера что-то крашнулся. Ну, сам сайт. Я думал, у меня, может, что-то с интернетом. Но оказалось, нет. У всех массовые сбои были. И я откатиться не могу до той точки, где был. Короче, я пришел в полицейский участок, на них там напала тьма. И все. Вот что было на вчерашнем 30-минутном стриме, из которых я минут 15 пытался понять, в чем дело. Поэтому сильно ничего не пропустите. Кто смотрит записи? Текс. Где это я? А, ну вот, это я пришел в полицейский участок и в подвале. Не в подвале, в морге. Отстреливаю. Ой, я думаю, что-то не так. На геймпаде играл. Думаю, а как что делать? Я только сейчас понял, что я играл на геймпаде. Ну, тупой. Что крутит? Все? А, все сразу зачесалось. Ой. Anderson, over here. Got a little cramped in that closet. Is the FBC sending any help? We were the help. Well, us in the lake house. But we still have bureau gear specifically engineered to fight this threat. It's stored in the backlot. We were setting it up when the Taken interrupted us. We have light arrays, a containment cell, etc., etc. We are not out of this fight yet. What's at the lake house? It's a Bureau research facility at Cauldron Lake set up to study the effects of this AWE. When I got into town, I went there for backup. The whole station is lost, taken by the Shadow. Lost a lot of agents. Barely got out myself. What's going on? I had a hell of a time avoiding those Taken. Ended up back here. Anyway, I wanted to warn you that we have the Koskela brothers in the cells as well. They're the ringleaders of the Cult of the Tree. Don't let your guard down. Wish me luck. According to the Luck and Probability Department, it's statistically bad luck to wish people good luck during a crisis. Thanks. Надо к Алану идти. Вот сюда. Вообще, тут мне казалось... А, вот он, Алан. Я думал, его похитили. Откуда мне высрать ключ? You come to our town and act like you know what you're dealing with, but you have no fucking idea. Let us... Так. Let us out. Подожди, она же мне давала ключ. Почему он не подходит? Спроси у нее про ключ, дура. А может, с Аланом может поговорить, раз щелкунчик задачу отдать. Может, не обязательно его. Да, закрой свой рот, пожалуйста. А, во. I have the clicker. You will fix this. You will save my daughter. Promise me. Yes, I promise. But we're out of time. Hurry! Don't fucking give it to him. Let him get it. He's a fucking monster, Saga! There it is. We've been waiting for you, motherfucker. I'm gonna fucking destroy you! Херась.
Привет, Друмчик. Я тебе чё, вообще все равно? Ты чё, охерел? Кстати, от друга Алана так ни разу не показали. Гуманись. Я ж все чух тебя. Да, успокойся. Ау. Че мне может... Что это все? Ага, мне надо активировать. Чё? Что сделал? Не пойму. Вот что надо. Уал, принял. Дядя, успокойся. Ау. Он закончилась. Да ну падла. Ломанись. Почему не активируется? Ладно. Когда будет стрим онлайн играм? Я не знаю. Когда-нибудь, наверное. Пока не планировал. Это мне надо в Fortnite Battle Pass зачистить, но хз, я не очень хочу это стримить. Если CS2... Да я давно в CS не играл. И что-то не хочется пока. Не знаю. Я вряд ли в ближайшее время не хочу. Так, что теперь? He tricked us. He almost got the clicker from me. The whole plan has gone out the window. How could we get this so wrong? Textbook boondoggle. You said it, Anderson. It's a shit show. So what's the plan? Scratch pretended to be Wake to trick us. Я так и думал, что это не Wake. I should have trusted my gut. I had a bad feeling about him when we found him at the lake. When that insane monster came at me in the woods, I saw a face inside it. Wake's. I think he was always a monster. Always Scratch. Scratch was pretending to be Wake. Manipulating me. What does he want from me? No, I'm in control here. It's my place. He's powerful. Too powerful. Just his presence here makes me feel sick. Like a wave of terror through my head. I feel his single-minded drive to get the clicker. I assumed Wake escaped the dark place. Is it possible he's still there? The big apple in an ocean of darkness. Gone diving. Note from my editor.
you're using the wrong tense. Trapped in a loop. My friends will meet him when I'm gone. Wake is still trapped in the dark place. Maybe he always was. Так, все. А можешь постримить Человека-паука Майлз Моралес? Зачем? Я его проходил. Не знаю, не хочу. Такой себе. Так, наносит повышенный урон. Я бы вообще сейчас небольшой перерыв взял. Ну, и пореже бы стримил. Это так, когда новинки какие-то будут выходить. Хотя Ghost Runner еще надо бы пройти. The Taken was momentarily out of action. Сейчас, секунду. Так, а что поговорить? А то я уже куда-то намылился. The FBC usually handles stuff like this, right? Any thoughts? Hold up. You brought a paranatural object in here without telling me and then almost handed it over to a hostile entity? I didn't know if I could trust you. That was a mistake. So was believing Scratch. But it's not too late. I just need to understand more. You got that right. Let's start acting like we're on the same side, yeah? The horror story's changing reality. It made it so my daughter died here, even though she's supposed to be back home in Virginia. Do you know if that's... AWEs are localized distortions of reality. The area outside town might not be affected. Sometimes they expand, sometimes they fizzle out. If we can make sure it's the latter, your kid might be fine. The whole thing is a nightmare. I can't let my family be torn apart. Having family isn't easy in this line of work. The late nights, travel, alternate realities threatening their existence. My ex-wife couldn't take it. Karen, you're better off without her. I know I am. So tell me what I'm missing. Если ты проходил... Ой, не, вот в игры Ubisoft я точно играть не буду. Не хватило Миража. Я последний Far Cry, который проходил, это 3. Okay. Максимум, что я могу пройти из игры Ubisoft, это Assassin's Creed Unity. Go team. Дальше я не хочу. Пожалуй, откажусь. Да и не хочется мне в такие дрочильни играть, которые на много часов. А Far Cry 6 затрахаешься проходить. Да и скучно он. Wake isn't the first person the dark presence disguised itself as. The lake is a gateway to the dark place. What the hell is a para-utilitarian? Так, все. Тут все обыскал. I can tell something is wrong. What's happening to Casey? I'm a goner. Swell. A shadow crawling under my skin. In my head. Call my ex. Tell her I'm sorry. Terminal case, Casey. Something is wrong with him. He's hurt worse than he says. He's scared. Так, теперь надо зацепки все сложить воедино, идти к озеру. Don't need to go over all this again. Как-то все увлекательно, я не могу. No. Что доступно приключения? Я не
успел прочитать, поздно увидел. Yes. Yes. I need to know what information I can still trust. Wake is trapped in the dark place. He's been reaching out, communicating with me in the overlaps. Mm-hmm. Как спасти Уэйка? Это туда? К озеру, это, подозреваю, надо. Опять за него что-то слушать. Wake told me the clicker would fix this. But Wake was actually Scratch. How can I trust anything he said? The artist must conclude his work. He rides a storm on your piece. Wake up and smell the danger. We told you already, kiddo. What Tom said about the light switch is true. Don't let the story confuse you. You need him to write the ending you want. The clicker can make that ending come true. But we don't have Wake. Everything we knew about the clicker was true. He wasn't lying. Так, что теперь? Расспросить, она-то откуда знает? This Scratch told me the clicker can be used to change the story. Does that match your understanding of this thing? Yeah, the light switch is a paranatural item, maybe even an object of power. We have verified reports that Alan Wake was in possession of it during the AWE here back in 2010. It definitely has power. We know that much. I can come up with a plan. I always do. Сколько можно? Дали бы хоть одну главу без вот этого всего. Я уже просто даже не читаю, я затрахался во все это вникать. Дружелюбный Игорь вернулся. Ага. Чё, где мне разработать-то новый план? Господи, блядь. Wake is still in the dark place. How do I get him out? We live and breathe rock and roll. From the silence of screams, from the fever of dreams. The clicker can amp up other works of art, not just Tom's writing. Anything created with passion. The dark power of the lake will make it creep into reality. But if the holder of the clicker believes in the art, they can make it all come true in the flick of a switch. I can use the clicker without Wake. Only Wake's writing can change the horror story. But I can use the clicker to change something else. Like getting Wake out of the dark place. Да господи. Я думал, опять что-то прослушать надо. Ну, я уже не вывожу. Когда это все закончится. Надеюсь, ты поиграешь в Пенди. Хотя бы вторую часть. Я не знаю. Я пока ни во что уже не хочу играть. Я разочарован в играх этих ваших. Ни во что уже не хочется играть. Может быть, когда-нибудь, но не в ближайшее время точно. Надо Гостранер еще пройти. Но я думаю, завтра без стрима. Мне надо чуть-чуть отдохнуть от Алана Вейка. Я бы уже отдохнуть от него хотел бы, но надо что-то пройти. Да господи, опять разговаривать, ну сколько можно? Ты похож на Биошок. Биошок крутой. You needed a break. You and Logan moved to Watery and then
Then Logan... Well, that awful thing happened. After you came back to work, I thought you'd be the perfect partner for this case. If you were willing to return to the area. Okay. That's enough. The story is changing your memories. What you're remembering is fiction. Logan is alive. I'm not divorced. We never moved here. I remember the truth. No. Wake or Scratch, whoever that was, said the story could be used to attack us. We all need to question what's real. With that said, Честно кажется, что все, что она помнит, это неправда. isn't giving you false hope. I can't convince them. I just need to change the story. Мне кажется, что да, так и есть. Что чтобы она, наверное, довела дело до конца, ей внушили, что ее дочь была жива, и можно переписать. Оживить. Так, а на чем мне ехать? Что? Я же сообщил. Еще с ним надо поговорить, блять. Надо пойду попробую понять, что из себя представляет Seven Days to Die. Да я как-то слышал про нее в свое время. Мне не нравится она. Не понравилось тогда, но не играл. Wake's still trapped in the dark place under the lake. I think we can use the clicker to get him out. But first, we need a work of art. Something other than his story. And that'll get him here. I'm not filling out the paperwork for this one. Wouldn't know where to start. But I'm sold. Okay. Look, this feels like something that once we get the ball rolling, there's no turning 4 back. зрителя, я в афиге. Уже 3. Но и было больше. Как-то в пике я заметил 9 было. О, ура! Финишная прямая. Продолжить. Нет, я хочу как можно быстрее закончить. Я нажимаю крестик, он не дает. Не дает крестик нажать. Вы че, блять, я уже сам что ли в ад попал? О, через клавиатуру получилось. Okay, here we go. We'll be there for you. What do you need from us? I'll head to Cauldron Lake with the clicker. Scratch will try to get you, Anderson. You'll need backup. I can tell there's no talking you out of coming, Casey. Estevez, is there a way to get that light array to the lake? Oh, I've got you covered, so good news there. And we'll bring our mobile containment unit. It's specially built for entities like Scratch. And this work of art, Anderson. What's the plan for that? I'll make some calls on the way. Just meet me at Cauldron Lake. Всё, давай, беги, я уже не хочу разговаривать ни с кем. К озеру Колдер на машине. А где машина? Я сюда пешком вообще пришел. То 5, то 4, то 3. Сейчас 5 пишет у меня. You saw this coming, huh? Of course. I need a song about Alan Wake. About bringing him out of the dark place. Ну, понял, лампы фоткаешь. Ты что, дурак, что ли? Блин, насколько был крутой первый Alan Wake, насколько пососный второй. Такая духота, я прям не могу уже. Прям выводит меня из себя вот, происходящее. Еще, блин, все типа полузагадками подается. Вникать в это все вообще не хочется. David, it's me. Where have you... Stop. For once, you need to listen. You left me. You took my daughter away from me. Then you let her... Да, я знаю Утопию. Иногда смотрю. I don't ever want to hear your voice again. Stop calling me. David! Jesus Christ. It's getting worse. It's spreading. I'm running out of time.
Ну, опять сюда. А, ну да, к озеру уже. We're incoming with the lights, Anderson. Where do you want them? Set them up on the shore. We need to be ready if Scratch shows up. We'll be ready. Что, помни, как туда пройти? Голым, что ли? Да отвали, у меня патронов нет. Maybe I should check in. Надеюсь, они не пригодятся. Ну или хотя бы дадут, если пригодятся. Чё это? I need you to meet me at the shore. Is the song ready? Almost. Odin's got a killer rope tree. Tree! What tree? There's no tree in the song. Who the fuck put the tree in the middle of the road? Я как будто в дополнительный квест GTA попал. Все дебилы какие-то. Все несут какую-то чушь. Very rock and roll way to drive. Как вот тут вообще проехали? Ой, что-то врагов много. Куда мне бежать? Куда бежать? Я не помню, где-то проход был тут. А, вон туда надо было, походу, вообще. Или я тут пришел. Я пытался. А, тут завал сделали. Да, отвали. Все-таки ты пойдешь играть в Бендит, лучше первый там легко скачать классификатор, как и для голоса, так и для текста, даже для надписи. Хотя бы для текста, который багованный. В ближайшее время это вряд ли случится, но я учту. Да и в любом случае я стараюсь всегда ставить классификаторы. Ой, ой. Как мне пройти дальше? Я пути не вижу. Или этих чудиков надо убить? Да откисни. Ой, ой. Откисни. Патронов не будет, видимо. Ау. А вот где проход был. Все, ладно. Понял, принял. Осознал. Да, да отвали ты. You wanted to know what art we would use? Well, that's them. I'll be there soon. Вообще ничего, да, нет? Это печально. Блин, и крафта ж тут нет, как в Resident Evil. Ну да, ничего нет. Придется пробегать всех. Неприятно. А, во. А, он под замком, по-моему, был. Да. Черт. В какую сторону мне бежать? Карта. И мне налево.
И тут закрытый DM. Чего ты не сри... О, что? Отверткой? Серьезно? Можно... Получается, я и там могу снять? Я ничего не вижу. Да, если что, куплю на Новый год. Просто до Нового года вряд ли что-то будет. Буду проходить там. Еще ж в ноябре, наверное, что-то из игр выйдет годное. А что-нибудь из новенького попроходить, а потом уже к старенькому идти. Начнем верить отсылки в Alan Wake 2. Спасибо. Я уже вроде заканчиваю, я надеюсь, переживу. Это будет арена, видимо. Ну, хоть не загадки. И на том спасибо. Let's try that again. Туда к ним нельзя. Тусы подняться. Концерт зато можно посмотреть. Ой. Я погоди, друг. Ну вот это хоть более-менее интересно. Весело, точнее, интересно. Чё? Чего она не стреляет иногда? У меня вроде еще есть патроны. Можешь шевелить ручками? Чё? А, нет. Я думал, все. Проводит.
стрелы повыкидывать. То место занимает. Иди сюда. Где? Все, нет, не все. Попал. Вот. А, не скинули лут еще. Бери. Лута сколько выпало. День. Ой, блин, класс. Чесал. Ау. О, сколько? А чё они все умерли-то? Эх, это все? Нет, не все. Дай патроны пособираю, что там? Что произошло? Она не видит, что все исчезли? Кому он орет? Вот теперь будем проходить за Алана, видимо. Субтитров не будет. Ну, понятно, что он сказал, но с субтитрами тут прям беда. Ну что, делаем ставки, чем закончится? Я делаю ставки на бредом наркомана.
Угу. Со смыслом было. It won't end. Like a nightmare I can't wake up from. I thought I could contain Ellen in my photos, but I can't. The monster just keeps coming back. Every night. Like waves hitting the shore. I'm so tired. He's here all the time now. There's so much rage inside of him, I can't stand it anymore. God, I tried so hard. I can't. I can't. I have made a decision. Most of you won't understand. People call me an artist, but I don't care about any of that. I just wanted to show the world what I see. I can't keep going like I have been. It's time for a perspective shift. To go from photographer to subject. From artist to art. А, во. А субтитры. Покончила с собой вскоре после завершения работы над темной обителью. Она погибла, но не покинет нас, пока существуют созданные произведения. Далее будут показаны ее снимки. Вот оно что. Сейчас какой-то скримак какой-то будет. На том же озере, что ли, кончился бы? Alice was dead. Scratch tortured her until she couldn't stand it anymore. Until she broke. And all that time, she thought it was me. Scratch was still here. He hadn't escaped the dark place yet. He was scratching my edits out of return. Поворот, походу, в том, что Алан Вейка есть стретч, просто по стрэтчу он в будущем Алан Вейка. Алан Вейк типа в прошлом. This was not Scratch. This was me. Caught in a loop. I had stopped myself trying to fix the manuscript. I was the one haunting Alice. It was always me. I killed her. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're gone.
Что же будет дальше, интересно? Bring Wake back from the dark place with the song and the clicker. But he didn't end up here now. He landed on the shore after I faced Nightingale in the overlap. Чё, весь сюжет это петля? Не, ну они ж не остановились встречи, чем-то должно. I found Wake here. He appeared because of this. The summoning. That was Wake. Scratch wasn't pretending to be Wake. They're the same person. He's here! Scratch! Watch out, Anderson! Estevez, Scratch is Wake with the dark presence inside him. He wants the clicker. Change of plan. I'll lure him to the cell. When we're inside, lock it. And blast it with all you got. Hit him, Estevez! Too fast. Anderson, pin him down with gunfire for you to get the light on him. On it! Damn it. Anderson, we lost power. Вот это ты торопишься, когда рядом опасность, обалдею. Так вальяжно подошла. Это какой-то кринж. Забавно, она, конечно, Алана спасает с помощью двухстволки. А как я должен врубить щелкунчик? Какую камеру? Я что-то не совсем. Вау. А, в эту камеру. Да, понял. Чуть-чуть. Где патроны? Есть еще? Не столько меня. Не уговорил. Ай. Да, ну паскуда ты. Даже патронов нет. Ау. На тебе, паскуда. Иди сюда. Ой. Все? Кого не закройте его?
Патронов нет. Кстати, с патронами, а те мне, блядь. Я понял, что нужно повернуть сейчас. А те патроны? А, не может скидывать. 5. А. Да, поскидываю, да. Все, не столько, не столько. Яр тебя. Да, я патроны возьму. Ой. Хильнуться. Хиляйся быстрее. Мне так нравится, как она половину действия делает вальяжно. Так, вот это надо чвернуть. Эти лампы как будто тонну весит, так она медленно их крутит. Да, отвали ты. Ну побыстрее, дура. Если когда он успел стать дегенератом. Wait, is it you? I'm so sorry. Did it work? Casey? Чё? Casey, To be the bearer of bad news, folks, but it's official. Tear Fest is canceled. Today, Bright Falls feels a little less bright. Кого? Что происходит в этой игре? Я уж думал, конец будет. Че, она померла? Туда и дорога. Welcome back, Wake. You are awake now, right? With the shadow out of you? Some good news, at least. Блин, я уже думал, он осознанно стал злодеем. Куда звуки пропали все? I'll do anything it takes to fix this, Agent Estevez. I'm the reason this is all happening. It's never that simple. But I should have put you in a box and shipped you off to a containment facility the second I laid eyes on you. The only question now is, are you able to fix this? I can try. Not the most encouraging answer, but we'll make it work. Scratch. The dark presence inside Casey. It threw Saga into the lake. If she ends up in the dark place, she could be there forever. It took me 13 years to get out. Zane never did. Tor and Odin went in after her, right? Maybe they'll get her out.
with the power of rock and roll. I saw them when I was trapped there. They performed in my musical. I'm immediately less optimistic about this. What's the situation? I've never seen an entity break a bureau containment unit like that. And now the dark presence is occupying Agent Casey? When it attacked him in the woods, it must have been preparing for this. And now he has the clicker. Scratch will go to Bright Falls and use the clicker to bring about the horrific ending he wrote for Return. But I can still fix this. How? Scratch must have the manuscript. If I can read the ending, I can rewrite it. I need to go after him. Well, you won't get very far without these. This plan is a real Hail Mary wake. I wish I could help, but this is all on you. I got you every kind of weapon we have available. Don't fuck it up. Все. Что со звуком? Он все хуже и хуже. Вообще пустота. Так, а как отсюда текать? Отправиться на парковку. А, вот тут. Стой, что там за крестик был? А ты можешь свою тушу поднять? Я бы тоже вот тот ящик залутал. Паскуда. О, звук вернулся. Угу, но... А во, вернулся звук голосов. A flashlight in the other, haunted by my own writing. Alice taken from me. I knew what I had to do. Stop the horror story from coming true. Stop the dark presence. Так, как тут пройти? Почему патронов ни у кого нет? Ау. Если тут ничего по луту не обновилось. Ой, ой, ой. О, что происходит? Я заблудился. Да выжги это. Хрен на них. Фух. Опять, наконец, села вверх. Что? Почему это не слышно? Надо сохраниться где-то и перезагрузиться.
Подожди, зачем мне спрыгивать? А, да, тут же и парковка есть. Нет? Да. Интересно, откуда он у нее ключи взял, когда успел? То один звук прерывается, то другой. I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that. Now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. It's my fault. Scratch had to be stopped. I've driven down this road before. Been driving on it forever. If Scratch had brought the dark place here, this would take me back inside. In 2010, I dived in, a leap of faith for Alice, with no idea that the cost would be a nightmare worse than death. It had taken me 13 years to get out. Now Alice was dead, because of me. And I was gonna make that leap again, this time knowing the cost all too well. Another way to look at it, I had brought the dark place here with me. I never had gotten out. Maybe after this I finally could. It was a fool's hope. I had no choice. I had to do it. That didn't make me any less terrified. Я так подозреваю, сейчас кончится ничем. Что-то как-то слишком радужно. Я думал, сейчас закончится на том, что он входит в тьму и все. А, или почти. Может, он вернулся в тот день, когда я пропал? Походу он правда в реальность вернулся. Либо его пытается тьма обмануть. Сейчас Элис живую покажет, и типа тогда тьма может его поработить полностью, наверное. Ну не знаю. Слишком наркоманская игра с наркоманским сюжетом, чтобы предугадать, что будет. Че все коложопый-то? А что, мне не сюда? А куда? Следовать Bright Falls. Наверное, направо. Нет. Подожди, нет, не сюда, наверное, все-таки. Карта не включается. Кого-то все ведет сюда. Вся улица так устроена. Или надо крестик нажать, что-нибудь такое. О, это Илмо. Или как его там. Что за херня? Чем мне тут исследовать? Я уже все увидел. Да, похоже на конец. Что? Что там про Барри сказали? Похоже на концовку первой части.
Да нет тут никаких ответвлений, это кишка прямая. Назад он, наверное, просто развернется, да? Ага, развернула. The trilogy's exciting conclusion at Deerfest. Oh, Link's return, a genre-bending mixture of fact and fiction. Не пойму. Как можно было... Господи. Серьезно. Попробуй еще заметить. Не, все-таки не все хорошо. Ой, оу. Ой. Жестко. Ну хорош, что так долго? Пипец. О, наконец-то. Room to stop this horror story. This was an obsessive, egocentric nightmare, all revolving around a vain monster of a writer and his final divine work of art, the novel return come true. It wouldn't stop here. It would keep spreading. Чё, они дом на озере переписали вот в это? Он прям на озере был. Сейчас в лесу каком-то. А, это дурка. Почему комната дурки? Понятно, что ничего не понятно. Трачьте. Через подвал, небось, через какую-нибудь жопу. Нет? Нет. На этом спасибо. Тут открыто? Да. Как мне туда пройти? Alice? What was that? Alice was dead. Was this a trap? Or was Scratch torturing me? Еще до их, видимо. Короче, я понял, вот открытые двери бежать надо. Чё? А что делать?
Куда бежать? Тут везде тупик. Что за говно? Там же все закрыто. Что мне делать надо было? Ну ё-моё. Где фонарик? Я ж ничего не вижу. Всё? А, вон, коридор был. Не увидел. Rose, right? Upstairs. The writer's room must be in the attic. That's where the windows were. А вот это, видимо. I have put everything ready for the visitors. I'll come to wash the floor of your room next. All you need is water and Vileda. Water is the oldest pulp. Water finds its way. What water brings, it takes away. It can be clean or dirty. It can keep life or drown. Ahti. I didn't expect to see you here, but it makes sense. Can you help me find my way? One last time. Now there's a devil in the fish trap. Don't be spooked by it so that shit won't start beating your underpants. Okay. I'll get the door open for you, Tom. There you go. I was here. I needed to write the ending. I only had one chance to get this right. Return's ending was an eternal deerfest that would keep spreading. Given time, Scratch would plunge the world into his nightmare. I had to stop that from happening. I had to write one more chapter for Return. Так. Переписать концовку. Тут. I needed an ending that took everything already in Return and extended it into a conclusion that would save us. Only the perfect ending would work. A perfect ending that would save us all. I was the only one who could write it. Everything depended on this. On me. Any second now, Scratch would burst through that door to stop me. Поэтому ты не торопился. Dangled in my brain. It suddenly felt impossible. Something stirred in the room, coming to me. An idea. И чё? Как ее переписывать? А. С другой стороны, что ли? In a horror story, the ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there's only victims and monsters. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. I won't let the horror story take Logan and Casey. Где субтитры? They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone.
The ending will have to be dark no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. The scales always need to balance. Угу, замечательно. Я вообще не понимаю, о чем они там говорят. Блин, надо было прочитать, что там за концовка. Что мрачное. Сейчас это будет петля, небось, да? Потому что и глава, по-моему, петля называется. We were characters in a horror story, charging blindly towards the finale. We still didn't have everything we needed. This would not work without the clicker. Когда это все закончится? Я так понял, сейчас еще что-то будет, нет? Или петля? Это все. Нет, не все. Ну, ты уже закончил стрим. Да нет, только час же идет. Но я надеялся, что игра уже закончится. А она все не заканчивается. What the hell is happening? Where is everything? I can't sense anyone. Nothing's working. I can't think straight. I can't leave. Why can't I leave? The dark presence took over Casey, stole the clicker from me. The last thing I remember is him throwing me into Cauldron Lake. I'm in the dark place. I'm lost. I don't know how to get out. I don't know what to do. That wasn't me. Was it? What? Failed who? What's happening to the case board? The board says I failed them. Who's them? I let everyone down. Logan, Casey, myself. This is my fault. My daughter is dead. My partner was taken over by a monster. I'm trapped in the dark place. Powerless. I'm not powerless. What is happening here? This isn't me. Casey depended on me, and I let him down. Ой, я понял, это будут пессимистические всякие... Logan. Что теперь? Ты знаешь, что такое про Джамбой? Да, знаю, играл. Прикольная игрушка. Потная, правда, пипец какая. Что? I'm a failure. This is what I deserve. Scratch took Casey, and it's my fucking fault. Какая шиза происходит? Я уже просто отказываюсь все это воспринимать всерьез. The story. My life, my family is just part of a book. Another white asshole decided what I get to do. Белый How I ублюдок. get to do it. He took my daughter from me. I'll never be free of this story from him. He used her. Меня, насколько я знаю, Sunday туда была более кривая, чем Project Zomboid. Да и меньше там, по-моему, всяких мелочей. Так, что Логан была?
Да? Серьезно? И что? Блядь, я занимаюсь. Невероятно весело. А сколько смысла? I'm done with this. It just keeps coming back. Ничего. Пишет, что-то тут есть. Ну что? Night Springs. Logan and David love that show. Their weekly ritual. This isn't... What? Короче, надо по комнате видео всякое говно искать. Casey was being corrupted and I did nothing. Scratch was wake. How could I miss that? This case, this room, is any of it even real? I never should have trusted these. What? Куда это вставлять? Мать мертва, ты сошла с ума. What is this? Why is this happening? Да, это тоже плохой детектив, по идее, должно быть, нет? Напарница. It feels like I'm trapped in a nightmare. Stuck in an echo chamber with all my fears, my doubts, my insecurities. Блин, этой игрой пытать можно. Logan. The horror story used her. Что мне делать-то, блин? Я уже отказываюсь даже думать. Просто перебором буду. What? No. I never should have left Casey at the hotel by himself. Casey was hurt. I should have been watching his back. The cult was just the beginning of the spiral. What the hell? Come on! I hate this, but it's all true. I had tried to silence these thoughts. Focus on the case. But I can't escape them anymore. I'm drowning. I need a way out before I'm dragged under. No. There has to be a way out. I need a way out. Oh God. None of this is real. I've lost it. I'm not even here. The mind place isn't real. A case about supernatural darkness. I'm having a full-on psychotic break.
I dragged Logan away to a tin can in Watery. She's dead because of me. There has to be a way out. I need a way out. It's over. There's no point trying. Everything is lost. There's no way out. No way to fix this. There's no way out. I'm stuck here forever. Just me and my past. My guilt. My mistakes. Мне кажется, игра быстрее меня до суицида доведет, чем главную героиню. I'm not getting anywhere. I'm stuck. But this is my mind place. My mind. Everything I need is here. It has to be. Oh! The lights. No. No. Где мне взять свет? Focus, Saga. The answers I need are here somewhere. I just have to look. Scratch was too much for us. Где-то звук фонарика был. А, вот он. It was so obvious the Koskela brothers were behind the cult. Dragging me to those dinners at your house with your family. It really meant a lot. Thank you. Hey. Just calling to say thanks for your note. Oh, sometimes I just get in my head too much. So, thanks for pulling me out. You're really the best, Mom. Really. Okay. Talk soon. Выйти нельзя сейчас. О, наконец-то. My badge. Never should have taken this case. I saw this online and it made me think of you. Okay, what are you doing? Don't make a big deal out of it, Mom. No hugs, no hugs. No, I'm not reading anymore. I am honored by this award. Thank you. While our agency must continue to improve, the work we do here, protecting communities, pursuing the truth, it's the most important work there is. Они решили детало, вот они решили, что это гениальная идея, вот эти зацепки сопоставлять. И так весело, просто невероятно. I can't let this place make me question myself. I know what I'm doing. I have no idea what I'm doing. Fuck, no. Shit. Жаль, что я игру не стал проходить как этот Киберпанк. Когда я там по 8 часов стримил, или сколько там было. Нет, Киберпанка плохо становился. От этой игры я прям поехал. Так, нижнюю. I'm not a perfect mom, but I'm doing my best. Logan was just being nice when she gave me that mug. I never deserved her. God damn it! What the fuck? No, this is all real. I know it is. The FBI will kick me out. I'll have nothing. I can't do this. Casey trusts me. I know he does. He shouldn't. I'll just let him down again. Good luck. I made a matching one for me, so bring me back something cool from Washington.
Пожалуйста, хватит меня мучить. Ага. Stop blaming yourself, Anderson. A knife in the arm is just part of the job. If you're gonna keep fussing, you can get the hell out. But leave the whiskey. Как я долго Алана Вейка 2 ждал. Эта игра все настроение отбила. Я и Ctrl снесу нахер. Control. Хотя он мне вроде понравился, но после вот этой шизы. No matter what I do, someone will get hurt. I don't know what to do. I'm afraid I'm my own worst enemy. The fears in my head are stopping me from trying. From leaving. What the fuck? Эти реплики вообще на твали как-то включаются. It's okay to be afraid. But I can't let this end here. I can't. What the fuck? I just want it to stop. Giving up won't make this stop. Logan needs me. Casey needs me. Fuck, no. Что? Нет, я все правильно сделал, дура. The dark place wants me to hate myself. But I just need to get inside my own head. I've made mistakes. Я извиняюсь, но я уже не могу, я не выдерживаю. Она пытает меня, эта игра. I'm afraid it will hurt. But nothing will hurt more than not trying to save them. It will hurt. But I will fight. Я не знаю, как вот это вот могло получить. Сколько там? 98 баллов на Metacritic или 96? Хороший сюжет. Расхвалили ее там перед релизом журналисты. The only way to leave is facing it head on. Wake called it a nightmare. I need to dive into that nightmare and find a way back home. Все. Ура. Оружие может улучшить, а в чем смысл? А у меня одна все бумажка это. Клочок. Шевели булками. Проснитесь, вы обосрались. А я и не спал. The ending? A shoebox? Who is this? Субтитры опять покинули чат. Кто это напевает? Agent Anderson. Is that really you? Sorry, this place likes to play tricks. Sheriff Breaker? What happened to you? How did you end up in the dark place? I was brought here. Бесконечная, что ли? Сейчас построится тыка. Ты хоть смотришь, а не играешь в это. Поверь, смотреть лучше. Смотреть гораздо лучше. Я лучше бы смотрел на это, чем играл. Она, правда, сводит меня с ума. Мне хочется убить себя.
У меня работа веселее, мне хочется пойти работать. This place, it's like trying to find your way around in a dream. I've been trying to map it, but it keeps looping, shifting. Like there were many versions stacked on top of each other. There is a page. Describes Door finding his way through this place. I tried to follow the steps, but no luck. Who is this Door person? He's here. Somewhere. I've been seeing his face in my dreams for years. This whole thing is insane. But he is much more than he seems. He's connected to all of this. Жаль, мне за это никто не заплатил. Can I see that page, Tim? Of course. In fact, it's the page I tried to give you back in the morgue in Bright Falls. Huh. Единственное, что хорошего в этой игре, это графон. Выглядит, конечно, она прям хорошо. Но одной картинкой сыт не будешь. Все, отпусти меня, отпусти, или я тебя убью сам. Все, да, я пойду. He stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. I know what I need to do. The door to Parliament Tower Plaza was at the construction yard. Еще босс-баттл, что ли, какой-то будет. Сюжет и геймплей. Не, ну, сюжет нормально. Он там такой дебильный. Но в хорошем смысле дебильный. Такой веселый трешачок. А тут просто какой-то замудренный. Я уверен, что если копнуть, может он и интересный. Но как игра, это такая душнилова. Это просто ужас. Это кошмар самый настоящий. Нормально, да? Дождик капает в помещении. Все хорошо у вас. Даже не то, что в помещении, подземки. Но Resident Evil 4 миллион раз интереснее, чем вот это вот. Это же Resident Evil 8, который я не люблю. И тот интереснее играется. Enough already. Все, дайте мне дойти до титров, и все, отстаньте от меня. Не трогайте меня никто. Кстати, гранату надо выложить в быстрый слот. Чтобы если что пробегать, если будут толпы. А, коробка, точно. Я забыл про коробку. Кстати, Элис вообще не похожа на ту, которая была в первой части. Что это? Пуля полная света. Resident Evil нравится, 8-й, особенно дополнительно, потому что дополнения вообще ужасные были. Не знаю, как тебе дополнения понравились. Ау! Там еще такую идиотию с магией этой вписали, какая-то вообще хрень была. Вроде игра про зомби, но с магией. Да и оригинальная 8-ка там. То зомби, который контролирует, ну, человек под вирусом, который контролирует металл. Другая кукла управляет.
Отвали ты от меня. Как мне зайти? Я ж взял все содержимое. Почему я не могу зайти? Ну, как по мне, лучший ассистент это даже не 7-й, не 8-й, а 2-й. Ну, ремейк 2-го. Вот тут прям мое почтение. А, дверь не открывается, потому что кто-то звонит. Что? Субтитры куда скачут? Опять сейчас отрубятся. Блять. Опять составлять связь? Вы чё, издеваетесь, что ли, надо мной? Какое дело? Где это дело? Куда мне ссувать эту фотографию? Да пошли в жопу, я не хочу. Не хочу я что делать. Братья Андерсона, где? Где там право? История? Что за история? Ой, можно без этого? Откроется дверь? Нет, это обязательно было. Да субтитры вечно дохнут. Я уже просто не могу. Я уже не человек, я зверь. Меня давно так игры не раздражали. Saga, what is this? My mind place. I've reached out to you like this before. But I understand more about it now. You see visions too. I used to think they were ideas, inspiration, but they're real. Just like this now. I try to use them to make the story come true. So this is coming from both of us. Maybe that's how we could communicate in the overlaps. We could use this to stop Scratch. First, I need the ending. Да ты издеваешься. Ну зачем? Почему нельзя в одной вот этой херне поговорить и все обсудить? I don't have the ending. It has to be perfect, but I don't have time to figure it out. Для кого это сделано? I don't know what to do. Fuck. I'm so sorry. This whole thing is a fucking mess. I agree. But we can still figure this out. And what exactly does perfect mean? Я уже в обезьянку превратился. To make matters worse, this is a horror story. Как это вот еще назвать, а? Если это не издевательство. Вот что это, если не издевательство? Да, мне все равно, что ты неправильно пишешь. Мне не все равно на то, что происходит на экране. 13 лет ожидания, чтобы вот это вот. Еще одна появилась, да сколько можно, сколько можно. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there are only victims and monsters. There must be a way to bring a hero into the story. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. Я один это вижу, или я реально в кошмар попал? Ну, типа... Или мы все в кошмаре? Я уже не читаю ничего, мне не интересно, мне хочется закончить быстрее.
He isn't my creation, so he isn't a suitable host for the dark presence. I can write that into the ending to drive that fucking thing out of him. Я надеюсь, это последнее. Well, if the ending has to fit the story, this is how I see it. Return is a story about a story that comes true. And I'm a character in the story. Not just a character. The hero. Okay, a hero. In any case, I've been through hell to be here. And this is my life. It feels earned to me that I rise above the story and be there to create the ending. Yes. That's what we're doing. Here, now. We're figuring out the ending I need to write. Вот это она молодец, да господи. Она молодец, заслужила написать концовку вместе с Аланом. This isn't Scratch's ending. But this isn't your ending either. This is our ending. You aren't the only one deciding these things anymore. Я не знаю, сколько можно. I can't do this alone. Я не понимаю, для кого это делалось. И это Remedy, которые делали Max Payne Quantum Break. Первого Алана Вейк в конце-то концов. Контрол не знаю. Я его не допрошел и уже не допройду. С вот этой шизой, если про контрол говорили, что там шиза, если вот это меньшая шиза, я не представляю, что в контроле тогда творится. Я как бы и сам увидел, что там сюжет типа загадочный, но... Чё? Еще одну? One of the heroes. The scales always need to balance. Fuck it. Let's go with this. Ты, Грасик, решил со мной помучиться, да? Пережить этот ужас со мной. I have the clicker. I'll find a way to get it to you. And I'll get the pages down. See you on the other side. Неужели? Все? Эти фонтан. Я уже думал, это никогда не закончится. А где фонтан? Сейчас я вижу твои комментарии. Сейчас добегу до какого-то... А где фонтан? А где фонтан? Я что-то не пойму. Даже не могу это слушать, неохота руки делать, ну только... Что, блин, мне перекрывает. Ну только я постараюсь с тобой остаться. Спасибо, спасибо. Мне будет не одиноко переживать эту боль, все. Где фонтан? Карта, карта. Ой. А, карты тут нет. Шикарно. Да я понял, но какой фонтан? Где фонтан? Вот площадь. И где тут фонтан? Он же вот тут был вместо статуи, по-моему, нет? Шел в жопу. Покажите мне, где фонтан. Я на площади. Попасть через метро? Так фонтан или в метро? Кого? Да? Фонтаны же через метро заходят, да? Где метро, я уже забыл. Там тут было, по-моему. Да я понял. Ты мне лучше пальцем покажи, где это метро. Где метро? Это? Там же, по-моему, закрыто было или нет? А, нет, сейчас нет. Я что-то думал, что... Как за Алана, там просто завал был. И где фонтан? Куда входить? В кого входить?
Или мне надо развернуться, или что, я не понимаю. Какой фонтан, о чем речь? Дайте в жопу! Да дай встать! Эту игру можно засудить за доведение до суицида. Я думаю, кто-нибудь покончит с собой. Особенно фанаты первого Алана Вейка. Я из них, но я не прям ярый фанат. Хотя, может, ярые фанаты оценят, не знаю. Как по мне, говно какое-то. Saga, I finished it. The ending we talked about. I have the clicker and the bullet of light. Let's do this. Я уже хочу. Я тоже. А ты еще не все стримы смотрела. Я-то все это проходил еще. 16 часов уже наиграл в это говно. Чтобы вы все умерли, уже никого не жалко. Не, ну ты ж, наверное, не все стримы смотрел от начала до конца. All subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser. No answers, no truths. The hero turns to look inside. Is destroyed by what he sees, and is redeemed. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Nothing will sleep. This is how we win. Is it too easy? What if this is still the dark place, another dream to wake up from, always coming back to the beginning? The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy, forgetting. To know nothing when we loop around, back to... Over. Anderson. Великая игра, я считаю. Какой, блять, ужас, это пиздец, я уже не буду себя сдерживать. Ёбаный ты в рот, блять. Меня как будто в мозг выебали. А это ж еще не все будет, третья часть. Блять, как я рад, что это закончилось. Я уже думал, что это никогда не закончится. Фу. Ну шо, как игра? Как игра? Играсик может тут отписаться, и пусть люди там в комментариях пишут.
Если будет, конечно, кто-то это смотреть, но это ужас, это просто ужас. Это что, геймплей на какое-то говнище. Постоянно ты... Блин, нельзя тише петь свои песни. Я потише сейчас сделаю. В принципе, я... Сейчас, секунду. Виндес... нет. Я, короче, вот так сделаю, я вообще все выключу. Это просто кошмар. Кошмар, что в плане геймплея одно и то же беготня туда-сюда, головоломки для дебилов решать одну за одной, одну, сука, за одной. Зал, она еще более-менее интересно переписывать реальность. Следующая будет нормальная. Надейся. Я думал, уже нормально ничего не будет. И со мной тоже. Я уже все, я поехал. Мне плохо от этой игры. Я ждал эту игру после того. Я первую часть прошел году в 13-м. И мне прям было интересно, мне прям она понравилась. Ждал продолжения. Но вот это лучше бы оно не выходило. Еще и закончилось к ничем. Все вот это я делал, чтобы... Чтобы что? Я так понял, это все-таки петля. Он вначале тоже с дыркой в голове что-то начинал. Я на пару дней в перерыв уйду от стримов. От вот этого говна надо отдыхать. Вообще желание бросить все игры. Ты будешь какой-нибудь... Что? А то выберешь какой-нибудь пиздец. Тебя зацензурило что-то. В смысле, то, что я выберу нормальную игру. Я думал, типа, продолжение Алана Вейка или то, что будут Remedy делать, будет нормальная игра. Нет, следующая игра будет Ghost Runner, она прикольная. Там ничего такого, на геймплей она прикольная. Ее допройдем, а вот следующая уже не знаю. Но она не длинная, Ghost Runner. Я смотрел, там за 3,5 часа, по-моему, ее проходит. Ну, вроде как, это не точно. Может, это игра-фильм был. Я сейчас гляну, в принципе. Пока сидим, пердим. Так, Ghost Runner. Walkthrough. 5 часов. 5, 6, 4, 5. Недолгая. А вот дальше будем смотреть. Все. На этом все. Я пойду отдыхать от этого говна. Спасибо, что Грасик со мной был. Продержался до самого конца вот этой помойки. Притем... Такой странный не очень сложный. Не знаю, что у тебя там за проблемы были. Там просто... Там, кстати, есть еще... Да, ну, стоп. Сейчас я звук включаю. Сцена после титров. This part is just for you. After the haunting started, I got in touch with an organization that was still looking into what happened in Bright Falls. I went to their offices and something happened there. After I got home, I could suddenly remember everything. I remembered being trapped inside that lake. A dark ocean with echoes of myself. My fears, my photos. Inside a dark tide of madness. The same events and images looping again and again. And then I saw a light. Your light. You dove in just as I swam out. You never drowned. And you're still there reaching out. That is what the haunting is. I can see you because I've been there too. Наверняка сейчас еще будет болтать. That is why I put on this exhibition. I had to mislead you so that I could get you to where you needed to be. The only way out of your loop is destruction or ascension. Light or dark. And we've covered the destruction part many times over. And we're getting to the ascension bit by bit. Time means nothing here. You'll still need to go through the loop. But I will keep showing you the images you need to see. The light you need to see. Until you're ready. Ellen,
держи в курсе. Вот шоу, сука. It's not a loop. It's a spiral. Всем же интересно, да, что будет дальше. Очень интересно. Так, жду сиквел. Надеюсь, будет Alan Wake 3, 4, 5, 6. Все? Больше ничего не будет. Слава богу. Я уверовал в Бога, когда эта игра закончилась. Все. Спасибо, кто был со мной на стриме. Тебе особенно, Грасик. Кто смотрит записи, вам привет и сочувствую, что вы это посмотрели. Мне жаль вашего потраченного времени, своего потраченного времени. На этом все. Всем пока. Увидимся, я не знаю, через пару дней минимум. Все, пока-пока.